like how do we get to that? Like, I mean, like for example, if rethink the website, then resumes list down seniors GHCA then I went through what are the opportunities they took part in, all of this. So other than that, search how to get into that Adobe Women in Tech Scholarship. Yes. So I started exploring all this. Like when you start exploring, you have no idea who all you get into touch with, right? So LinkedIn, then you reach out to people like then my journey started. The thing is, like I got to do this because eniki GHCA scholarship okay, so like they would basically be like, okay, fine, year placements third year internship placement resume create mode opportunity I would have been the same mode. Because I've seen open resume creating finally in that placement ask some interview resume create mode. So basically resume create okay, so I was basically networking. Yes. Okay, yeah. So another example is GHCA. I got GHCA scholarship in my third year. Awesome. Fourth year. Yes. So I got this through WIT GHCA. WIT program. So they were providing GHCA scholarship to a set of students after a particular program. Right. So I got an opportunity to attend GHCI through the WIT program. Because mostly final year GHCA scholarship. True. Right. So another example of networking and the benefit is, I would say, like intro I mentioned about DevFest Bangalore. Yes. Right. Actions on Google and created about DevFest what happens is it's like India largest DevFest Bangalore. So that was in 2018. Upon like US engineers they come down to attend this event because they are like developer relations people, right? So our developer relations, I don't know if everybody knows about it. Google role actually developers interact with it. Help how to communicate it back to the company, right? So for example, actions right? Google Action. Other Google Assistant actions, there are so many developers who create actions, who work on actions, right? Firebase Google products for developers, right? When people actually use these kind of products, they are developers, right? So our relations handle in developer relations, right? I was very passionate about this kind of role. Like any developers kind of roles are non-tech roles are right? So that's it. I'm coming back here. So developer relations community to DevFest Bangalore. I got to interact with some of the engineers during the event. These are people from the US office. Okay. And I just I think I discussed to one person just for like 5 seconds or something. Like he had actually reshared my action on Twitter. Like he was like, okay, I knew about this action, I had seen this. Because actions community so if you share something also, these people get to know. Because they're constantly watching. Right. So he was like, he had seen this action and he shared it also. So it was like very good for me to start talking to him later on. Like already I just had this conversation. After the event, I sent him an email. Like this is I just wanted to like have this network connected. Mail I was like, yeah, you are very good. Like I would like to refer you for this role. Google software engineering internship role open. Are you interested? I would like to refer you. It's like, I was like surprised. He was like, yeah, I would like to attend it. Mail
what happened, he referred me for the role. Towards the night, I got an email saying Sachit referred me for this particular role. So I got a chance to attend the Google interview. I think it was during my second year. But getting that opportunity was a big thing for me. That's true. Yeah. It was a very big deal for me. So I got to know like how exactly the Google interview happens, right? During like അങ്ങനെ ആ ഒരു opportunity കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ I understood Google's level എങ്ങനെയായിരിക്കും, how the interview would happen, all of this. This was like a good exposure for me. Yeah. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് കമ്പനി വന്നു, നീഡ്സ് എന്നായിരുന്നു. I got intern there. Yeah. So yeah, this was one of my few experiences of networking. But yeah. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാം. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ആ ടൈമിൽ ഐ ഗസ് യു ആർ ദർ ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, സ്പെഷ്യലി ടെഹിയ, അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ കുറെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്? ലൈക്ക് അവിടെ എത്രത്തോളം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൂട്ടാൻ പറ്റി? ആൻഡ് ലൈക്ക് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചേച്ചിയുടെ വൺ ഓഫ് യുവർ ഐ ഗസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗോട്ട് ഇൻ ടു മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ആള് ഐ ഗസ് I don't know, I might have seen her on LinkedIn or Twitter, I guess. What was her name again? She was some consultant, right? Yeah, Nikita, AI consultant. Yeah. So yeah. So എങ്ങനെയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒരു തുടക്കം? ലൈക്ക് ഐ നോ MEC, Art, Kochi, അവിടെ Tinkerhub, everything is there. So what do you think? So basically communities, I think I got introduced to communities പെഹിയന്റെ ഒരു ഇവന്റ് വഴിയാണ്. GHC എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് അറിയുന്ന സമയമാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ. ആ സമയത്ത് തന്നെ ലൈക്ക് പെഹിയ കണ്ടക്ടഡ് ദിസ് ഇവന്റ് കോൾഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹാക്കത്തോൺ. I think I have written a blog about it also, like attending the opportunity hackathon by Peria. അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് happened. So അവിടെ കുറെ GHCI scholars ഒക്കെ വന്ന് they're speaking about their how they got this opportunity, what happened at GHCI, all of this, right? So I registered for the event and I went there. അപ്പോഴാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. പെഹിയ അതായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നൊക്കെ. അതുവരെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ക്ലബ്സ് ഉണ്ടായാലും ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് വെരി ആക്റ്റീവ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ. അപ്പൊ പെഹിയ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയി. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റൻഡിങ് ടെക് ഇവന്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആര്യ മുരളീന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ, ഫിബ, ഇവരൊക്കെ GHCI കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ്. ഇവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ഇവന്റ് വഴിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഞാൻ എവിടെ കയറിയാലും ആര് പരിചയപ്പെട്ടാലും ഐ കീപ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദം, റൈറ്റ്? സോ ആര്യനെ കണ്ടു, ഞാൻ നേരെ പോയി സംസാരിച്ചു. ഐ ഗോട്ട് ഹെർ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബീങ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹെർ. ഇപ്പം നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ഞാനും ആരെയും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഷീ ഗോട്ട് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗോ ടു ലണ്ടൻ, ലൈക്ക് എന്തോ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ബേസിക്കലി ദ തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ബിൽഡിംഗ് കണക്ഷൻസ്. എവിടെ പോയാലും wherever you go, like ഏത് ടെക് ഇവന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സമ്മൺ ലൈക്ക് ഹു കെൻ ഹെൽപ്പ് യു റീച്ച് സംവെയർ, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ കരിയർ ഗോൾസ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഗോ അഹെഡ്, make a conversation with them. That's the deal. Yeah. So when did you start getting into technology and technical? Me. So basically ഇത് കുറച്ച് കോമഡിയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര ടെക് ഗീക്ക് ഒന്നും അല്ല. എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ താല്പര്യം നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ഗ്രോത്ത്, ആ ഏരിയ ആണ്. സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആമസോണിൽ കയറിയതിന്റെ പിന്നിൽ ബേസിക്കലി എനിക്ക് മൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ദിസ് ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ബിക്കോസ് കോളേജ് തുടങ്ങുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് ബേസിക്കലി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് അറൌണ്ട് ദിസ് ടെക് ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഇൻ സം വേ ഓർ ദി അതർ. ആൻഡ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീറ്റ് റെസ്യൂമേ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ. സോ ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ, ഇപ്പൊ ആമസോണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ like I would understand what exactly the work culture here is, right? So how the work here is and the developers and the professional അനുഭവിക്കുന്ന all of this I would just get to know with the hiring process എങ്ങനെയാ, interviews എങ്ങനെ നടക്കുന്നേ, how the resume shortlisting process is done. ഇതൊക്കെ like 1 year I kind of understood. Okay. This was my main goal of getting into Amazon also. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് I developed this project and the Meet Resume startup build it, basically to help people get into Amazon or companies like that, whoever aspires to be, right? So yeah, so basically what was the question again?
When did you start getting into technology? So എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ റിമെമ്പർ ബിൽഡിംഗ് ദിസ് ആക്ഷൻ കേരള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ കേരള. അത് കേരള ഫ്ലഡ്സിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ വെരി സ്മോൾ ആക്ഷൻ, ടൈനി തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻവോൾവിംഗ് മൈസെൽഫ് ഇൻ ഡൂയിങ് അതർ പ്രോജക്ട്സ്. അങ്ങനെ കോളേജുമ്പോൾ തന്നെ ഐ ബിൽഡ് GHCI ചാറ്റ് ബോട്ട്. That was during the GHCI event. എല്ലാവരും യൂസ് തേർഡ് ഇയറിലാണ് തോന്നുന്നു. തേർഡ് ഇയറിലാണ്. ലൈക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ വെർ ദേർ, റൈറ്റ്? തേർഡ് ഇയറിലാണ് എനിക്ക് GHCI സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ WIT പ്രോഗ്രാം വഴി we build a chatbot where people when they come and search like in the event ആരാ സ്പീക്കേഴ്സ് അതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ആക്ഷൻ വാസ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇവന്റ് ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. മാത്രമല്ല ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് അങ്ങനെ WIT പ്രോഗ്രാം വഴി തന്നെ ഐ ബിൽഡ് സം പ്രോജക്ട്സ്. ദാറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് മൈ തേർഡ് ഇയർ. ഫോർത്ത് ഇയർ ഒക്കെ ആയിപ്പോയപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മോർ ഇൻ ടു എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രേസ് തുടങ്ങിയ സമയമാണ്. ഐ റിമെമ്പർ അറ്റൻഡിങ് ലൈക്ക് ഓരോ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റിലേറ്റഡ് ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പോകും, ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ഷൻസ് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ്. സോ ഐ ഗെസ് ഞാനൊരു ദിവസം ഐ ഗെസ് സിജോ കൊറിയല പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഐ ഗെസ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ എ ബർത്ത്ഡേ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. ലൈക്ക് ചേച്ചിനെ കോളേജിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തൊരു ടൈം ഹി വാസ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ. I'm not very sure. ബർത്ത്ഡേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താണോ? I guess somewhat around that time. So like എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് സിജോ സാറിന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്? സോ ഐ ഗെസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി he might have come to your college, right, for the TEDx? He has. പക്ഷെ ഞാൻ I don't think I was there at college that time. പക്ഷെ ഞാൻ സിജോനെ ഔട്ട്സൈഡ് കോളേജാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. He was like റീത്തിങ്ങിലെ പാട്ടായിരുന്നല്ലോ സിജോ. He was leading റീത്തിങ്. ആ സമയത്ത് ആര്യ വഴിയാണ് ഞാൻ സിജുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ WIT ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ആക്സസ് കിട്ടിയത്. സിജു എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ലൈക്ക് എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണം, ഹൗ ടു റീച്ച് ഔട്ട് പീപ്പിൾ, ബേസിക്കലി 21st century skills which are really helpful for people, right? ആ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ സിജുവിന്റെ വഴിയാണ് പഠിച്ചത്, ബേസിക്കലി ത്രൂ WIT ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം. Awesome. So our സമയത്ത് it was like a 4-week program where I could interact directly with Siju, Arya, everybody, right? So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we used to have this like weekly meeting or something. So Siju's like Siju would be like, okay, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പിള്ളേരാണ്, all good. So നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ they call Siju. So Siju's like, okay, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, you also come up, like നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്ത് വന്നാലും സിജു would call me in also, right? Awesome. So that's how I got to know about Siju, and still like we are really good friends again. So Awesome. So and see if you have any questions. What is something that you regretted not doing? Regret not doing during college ആണോ? Anytime. ഇതുവരെ മുന്നേ ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതി. ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്നല്ലേ? എനിക്ക് ഇപ്പൊ കോളേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ്സ് ഇല്ല. അത്യാവശ്യം അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. Okay. സോ ചേച്ചി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ചേച്ചി സംസാരം കേട്ടിട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് യു വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് ഓൺ യുവർ ഓൺ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അടിപൊളിയാക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ടെൽ us more about Meet Resume, എത്ര മെമ്പർ ടീമാണ്, ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇഫ് പോസിബിൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് there's a lot of there's a lot of എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെയൊക്കെ അറിയാം Meet Resume കുറിച്ച്, ബട്ട് of course CEO എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവല്ലോ. സോ ഗോ ഓൺ പ്ലീസ്. Thanks for giving me this opportunity also. So Meet Resume എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് സോ ബേസിക്കലി Meet Resume എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് മൈ തേർഡ് ഇയർ ഓർ സംതിങ്. ലൈക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂസിന് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ആൾക്കാർ റെസ്പോൺസ് തരാൻ. മനസ്സിലായോ? നമ്മളിപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യും, ആദ്യം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും ആൾക്കാർക്ക്. I think all of you are aware of this process. നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും, കുറച്ച് ഒരു 2 weeks കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ അവർ കാണില്ല.
ആ റിക്വസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീമിയം എടുക്കാം. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us don't do that, right? സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗെറ്റിംഗ് ദം ടു റെസ്പോണ്ട് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ടഫ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ like I was thinking like if there was some place where we could just directly reach out to people, ഒരു കോള് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സെഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക, അവരുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാ ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുന്നത്, ഹൗ ഇസ് ദ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു റെഫറൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ വെച്ച് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സീനിയേഴ്സ്. ഈ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റെയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ KTU തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. സോ ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ലൈക്ക് നമുക്കൊരു കോള് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് വി കുഡ് ആസ്ക് someone to refer us for this particular role, how easier would that have been? Like, okay, let them judge us, let them ask a few questions, we are good to answer, we are prepared. Let them ask me. ആ ഒരു സമയത്ത് if this was there, നമുക്ക് എത്ര കമ്പനീസിൽ ആക്ച്വലി എത്ര എളുപ്പത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. റെഫറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരാള് റെഫർ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയിൽ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ like the company calling you for an interview, right, that is much higher, the rate is much higher, because you would be put into a referral pool. This is something that I've understood after working at Amazon. Okay, so basically I do referral pool idum. So this is like a short number of people who would be interviewed, right? So these are the company referral use ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ. അവരെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് നോക്കും, അവിടെ റെസ്യൂമെ അനുസരിച്ച് അവരെ എന്താണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് അല്ല റാങ്ക് ചെയ്യും. റാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് മുകളിലത്തെ റെസ്യൂമെ അനുസരിച്ച് നോക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ പൂള് ചെറുതാണ്. ഇതേ സമയം റെഫറൽ ഇല്ലാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂള് വലുതായിരിക്കും. where you will be competing with the world, right? So ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ടർ പൂൾ, സ്മോളർ പൂൾ. അവിടെ നിന്ന് റെസ്യൂമെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. റെസ്യൂമെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you would be given the chance to attend an online test. So this is basically what happens. Right. So, but coming back to Meet Resume, we give the people the opportunity to schedule a referral review call with one of our engineers. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലൈക്ക് ഞാൻ ടീമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് CEO ആൻഡ് എൻ്റെ ഒപ്പം I have a very good person. He is the CTO. He is the person who is behind the website, everything. His name is Akbar Nafi. പുള്ളിക്കാരൻ TKM പഠിച്ചത്, എൻ്റെ സെയിം ബാച്ച് ആണ്. സോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഞാനാണ് ഈ ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നത്. നാഫി വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് സം ഇന്റേൺസ് അണ്ടർ അസ്. ഇന്റേൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ചെറിയൊരു ടീമാണ്. ദേ ആർ ലൈക്ക് വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. ലൈക്ക് ദ ഇന്റേൺസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ദേ ലൈക്ക് വി വാണ്ട് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഹിയർ. ആ ഒരു മോഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ജൂണിൽ എങ്ങാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 30 engineers on the platform. And these engineers are from ഗൂഗിളിൽ നിന്നുണ്ട്, ആമസോണിൽ നിന്നുണ്ട്, ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്, പേപാൽ ഉണ്ട്, Paytm ഉണ്ട്. പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾ ദീസ് കമ്പനീസ്. Paytmലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ തന്നെ മാനേജർ ലെവലിലുള്ള ആളുണ്ട്. സോ ഗൂഗിളിലെ മാനേജർ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ ആയുഷി ആക്ച്വലി എന്നെ മെന്റർ ചെയ്ത ആളാണ്. സോ WT ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ട് ഐ ഹാഡ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് മെന്റേർഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദ mentors, right, on the program. So she was my mentor during WGDSC. So now she was a SD software engineer too in Google. Now she is managing a team at Google. So I'm going to program തുടങ്ങിയതിന് first of all on behalf of all the students side. So thank you so much. ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും വന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ആക്ച്വലി ഈ മന്ത് എൻഡ് അല്ല, ഈ വീക്കെൻഡ് വി ഹാവ് എ കോൾ വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ഗൂഗിൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവന്റ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഷെയർ ദ ലിങ്ക് സോ യു കെൻ ഓൾസോ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഇതും ഒരു പൊളി പ്രൊഫൈലാണ് സങ്കേത് സിംഗിന്റെ. സങ്കേത് സിംഗ്. You got to know about that? ഞാൻ കണ്ടതായിരുന്നു. ആണോ? യെസ്. ഓക്കേ. സോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, വാട്ട് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് വാട്ട് വാസ് യുവർ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൂമെന്റ് ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ആമസോൺ, ഓർ വാട്ട് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു തോന്നി ഓക്കെ ഇത്രയും പണിട്ട് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി, ഒരു ആശ്വാസം, ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നമ്മൾ പറയില്ലേ, വി ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വി ആർ ഡൂയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക്സ്, നമ്മൾ കുറെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യും, ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് വി വാണ്ട് ആക്ച്വലി വാണ്ട് ലൈക്ക് അത് വേണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്, ബട്ട് വെൻ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓ ഫൈനലി ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സോ വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്? മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം, ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിൻസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതിപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഒപ്പം ആരും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് WIT GHCA സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ലൈക്ക് GHCA ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വെച്ചിട്ട്, തേർഡ് ഇയറിൽ വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് 1 year. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി, ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി. എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കഫേ പോകും, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യും, ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കും. ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ. സോ ബേസിക്കലി സെൽഫ് ഡേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലവ് യുവർ സെൽഫ്, ആ ഒരു മോഡാണ് ഞാൻ. സോ yeah, so your question was like എനിക്ക് Amazon കിട്ടിയപ്പോൾ that was one thing. Amazon was like oh my god I got this I was dreaming from second year. എനിക്ക് Amazon അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ഫാൻ കമ്പനീസിൽ കയറണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. That was one. Like ഈ ആക്ഷൻസ് ബിൽഡ്സ് ഇന്ത്യ കോമ്പറ്റീഷൻ, that was one. ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗൂഗിളിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഗൂഗിളിന്റെ പേജിൽ ട്വിറ്റർ പേജിൽ എന്നെ ഫീച്ചർ ചെയ്തു ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ട്. That was one. Like ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്റെ ലൈഫിൽ. സോ എവറി സ്മോൾ വിൻസ് ഐ സെലിബ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഗോ. Awesome. Yeah. ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദാറ്റ്. സോ ഇനി എന്താണ് ലൈക്ക് വാട്ട് യു തിങ്ക്, ഇപ്പോ ചേച്ചി ഇപ്പോ ആമസോണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, വാട്ട് യു തിങ്ക് വാട്ട് വാസ് ഇപ്പോ വി കുഡന്റ് ആസ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് അധികം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, വി ഓൾസോ നോ. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് യു തിങ്ക് വാട്ട് വാസ് യുവർ എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുനോ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി മേ ബി ക്രാക്ക് ആമസോൺ, ഓർ മേ ബി any good companies, any like Atlassian അതുപോലത്തെ any good companies we can crack it. So what was the strongest point? Should we be really good at DSA, or എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, or projects, or like interview shortlisting ന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. So what do you think, what is that actually? I'll tell you one thing very honestly. നിങ്ങൾ ആർക്കും ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഇന്റർവ്യൂസ് ആണിത്. There is no big deal about this, to be honest. It's very simple. You just need to prepare data structures and algorithm. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി വെക്കാം. മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. OS, DBMS, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, DBMS, ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, DSA. എന്താ ചിരിക്കുന്നത്? ആണല്ലേ, സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ സബ്ജക്ട്സ്. DBMS, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഊപ്സ്, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. ഇതാണ് 4 മേജർ സബ്ജക്ട്സ്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇന്റർവ്യൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ യു ലേൺ ഓൾ ദീസ് സബ്ജക്ട്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, മാക്സിമം പോയ 2 എണ്ണം. What about coding? How to prepare for coding interviews? Coding interviews അല്ല, അത് ബേസിക്കലി ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം പ്രാക്ടീസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോപ്പർലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് 2 weeks prior to the interview ആണ്. ഇഫ് ഐ can crack it, anybody can crack it. It's that simple. So നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്റർവ്യൂ ബിറ്റിൽ ആമസോൺ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ യു വുഡ് ഗെറ്റ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ടോപ്പിക് വൈസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുക, അതിനകത്ത് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. യു വുഡ് ബി തറോ വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ഡൗട്ട് ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ട്രൈ ഗൂഗ്ലിംഗ് ഇറ്റ്. യു വുഡ് ഫൈൻഡ് വീഡിയോസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് യു കുഡ് ഷെയർ, ബട്ട് ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒരു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ട്സ് ഇപ്പൊ 3 റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ, വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ലൈക്ക് ആ റൗണ്ട്സിൽ എന്തായിരിക്കും മെയിൻലി നോക്കണ്ടാവും? 4 rounds ഉള്ളത്. റെസ്യൂമെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, അത് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അത് കോഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് തൊട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ്. 4 interview rounds ഉണ്ടാകും. All rounds are data structure, DSA based. Data structures and algorithm.
ഓരോ റൗണ്ടിലും മാക്സിമം 2 questions അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം, മിനിമം 1 question. First round is going to be pretty simple, logic ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി. തേർഡ് റൗണ്ടിൽ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാകും, മേ ബി എ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ആൻഡ് എനിക്ക് തേർഡ് റൗണ്ടിലാണ് ആ മറ്റേ ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് ആസ്ക്ഡ് എൻ OS question. Fourth round is the toughest round at Amazon. It's called the Amazon's hiring manager round ആണ്, bar racer round എന്ന് പറയാം ആമസോണിൽ. So senior manager ആയിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. And he would ask you a very tough data structure question. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ട്രൈസ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടില്ല. ട്രൈസ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്. ബട്ട് ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ആസ്ക്ഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പനി ആവാം, കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കുക, ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ ഇന്റർവ്യൂവർ നീഡ്സ് ഫ്രം യു ഫോർ ദ ആൻസർ. സോ എൻ്റെ അടുത്ത് ട്രൈസ് ചോദിച്ചു, എനിക്കറിയില്ല. ചോദിച്ചു ഹൗ ഇസ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഡൺ ട്രൈസ്, ഐ എം നോട്ട് വെരി അവെയർ, ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് സിമിലർ ടു ട്രീസ്? I was like, yeah, this is kind of similar to trees, it's using alphabets. He kind of explained it during the interview process. Then I tried to solve it using that. Oh, cool. So ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്, ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനൊരു എബിലിറ്റിയും ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. Right. So what do you think? Yeah, tell me. അല്ല, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടൊരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫോക്കസിങ് ഏരിയസ് ലൈക്ക് വി ഡു ലൈക്ക് 2 to maybe 5 questions every day on CodeChef, or maybe എന്ത് പറയാ ഇന്റർവ്യൂ ബിറ്റൊക്കെ റയർ ചെയ്യാറല്ലോ. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വി ഫോക്കസ് ഓൺ CodeChef. പിന്നെ CodeChef കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീഡ് കോഡ് ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ നല്ലത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് യു തിങ്ക്, ലൈക്ക് ചേച്ചിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ലൈക്ക് ഇസ് ദർ എ ഗുഡ് നമ്പർ ഓർ ലൈക്ക് ഇസ് ദർ ലൈക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യു, അങ്ങനെയല്ലാണ്? ഗൂഗിൾ പോലത്തെ കമ്പനീസിൽ ദേ ഡു ചെക്ക് പീപ്പിൾ ഫോർ കോമ്പറേറ്റീവ് coding, അങ്ങനത്തെ എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ they prefer, right? Other companies, maybe Amazon, they do prefer people with competitive coding, but what they base at the base, what they check is നിങ്ങളുടെ data structures and algorithm skills. If you are able to solve these questions properly during the interview, നിങ്ങൾക്ക് competitive programming base വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, they would select you, right? That's all. Because what you do after the interviews is not competitive coding. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ വേറെ പണിയാണ്, ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അൽഗോരിതം ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, വേറെ പണിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ they would select, and people who can think, problem solvers ആണ് അവർ നോക്കുന്നത് ബേസിക്കലി, who can think and solve problems and who can communicate well, right? So നമ്മുടെ ടീമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ they should be able to communicate well. സ്കിൽസ് ഒക്കെയാണ് അവർ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത്. സോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കോഡിംഗ്, ഇഫ് യു ആർ വെരി പാഷനേറ്റ്, ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? എനിക്ക് അത്ര പാഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രിറ്റി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് കോഡിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ കരിയർ ഗോൾസ്, റൈറ്റ്? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ മീ. ബട്ട് യു ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂസിന് പ്രയർ ആയിട്ട് 2 weeks ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് പ്രിറ്റി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം മൈ ഫാമിലി. ഞാൻ ഫോൺ നോക്കില്ലായിരുന്നു, ഒന്നും നോക്കില്ലായിരുന്നു. ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. അതിനകത്ത് ഐ റിമെമ്പർ ഡൂയിങ് 30 questions per day. Like I used to practice that well, like ആ ഒരു 2 weeks. But ആ 2 weeks like crash course പോലെ പഠിച്ചു. I went and had the Yes. Okay. So what do you think? Like ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാനത് ചോദിക്കണമെന്ന് കുറെ നേരം വിചാരിക്കണം. സോ ലൈക്ക് അപ്പോൾ what do you think? What defines a good project? Like അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് സ്റ്റാക്കിൽ വേണമെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ബട്ട് what actually makes a project stand out? Like നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും റെഫറൽ കിട്ടണം, നമ്മളെപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. വി ഷുഡ് ഓൾസോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ദി അതർ വേ, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു പൂളുണ്ട്. വി ഷുഡ് ബി ഓൾസോ വെരി മച്ച് കോമ്പറ്റന്റ് എനഫ് ടു സ്റ്റേ വെരി മച്ച് സ്ട്രോങ് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഒരു ഗുഡ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ഷുഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്? So should we show the numbers like in terms of users? നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, okay we made it this much users. So ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ what might be the very important thing which recruiters might look at? So basically നമ്മൾ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്യൂമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. It's always about the numbers, right? Or if you can build a good project, it doesn't mean the users are down in the life. If it's an ML project, like നമ്മൾ എത്ര ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു, how much percentage, all of that you can mention on the algorithm. അതൊക്കെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Those are numbers too, right? So basically നമ്മൾ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും just think like this.
നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസ്യൂമെ ATS സിസ്റ്റമാണ് അത് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് റാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്രൂട്ടർ ആയിരിക്കും റെസ്യൂമെ നോക്കുന്നത്. റിക്രൂട്ടർ ഇത് നോൺ ടെക് പേഴ്സൺ. നോൺ ടെക് പേഴ്സന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്യൂമെ പ്രസന്റ് ചെയ്താലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം എ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്ടീവ്. നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ വേർഡിങ്സ് അത്ര. Exactly. And if it's more impactful, good and well, right? If you create a project that is more impactful for the society, that's good. After കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ resume goes to the hiring manager. What does the hiring manager do? Hiring manager on the tech side analyzing. Okay. So you need good impactful projects which has good tech in it. Okay. Right. And tech that actually matches with the particular role that you're applying to. Okay. In the resume, I remember I had AWS, like AWS resources. Okay, I mentioned it in S3. The internship samayatha avashyundarnu. I was working on AWS, so that was like a good thing for me. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് തന്നെ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ കേരള വാസ് ദെയർ, GHC സ്കോളർഷിപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. All of this were like good for me. And also I had other part where I mentioned about what I did during the college, like all of Google ന്റെ സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So basically it's a mix of all of this, right, for your resume to be shortlisted. You asked me about projectsനാണെങ്കിൽ good tech with good impact. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി നോ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. യെസ്, ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ ഒരു ഇറ്റ്സ് 5 minute Q&A. നമ്മൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 minute കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 5 minutes നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയ ഗെയിം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ഗെയിം, എവറിബഡി കൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. സോ 5 minutesന്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. SD ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ നോ ഫറാ ചേച്ചി ഫ്രം എ ലോങ് ടൈം. സോ ലൈക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരം തരാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Go on. Actually CS ആണോ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണോ? Yes. ഏത് ഇയർ ആണ്? Second year, his class. സെക്കൻഡ് ഇയർ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഉള്ള പിള്ളേരൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണോ അതോ ഏത് ഇയർ ആണ്? മെജോറിറ്റി സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. ബട്ട് അപ്പോ അരുണാണോ ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലബിന്റെ ലീഡർ? ഓക്കെ, നൈസ്. ബട്ട് ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഇന്നത്തെ ഇവന്റ് ആക്ച്വലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പേഴ്സും ടിങ്കർഹബ്, അങ്ങനെ 3 പേരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിങ്കർഹബ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലബ് ഉണ്ട്, വേറെ ഏതാ ഉള്ളത്? അത് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഓൺലി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. യെസ്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡ് ആരൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ ഹെഡ് ലിലിയ ആണ്, എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ലിലിയ ചീറ. സോ ടിങ്കർഹബും GDSCയും പാരലലി ഞാൻ തന്നെ നോക്കുന്നു. ഗുഡ് ടു നോ. യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പറയണ്ട. സോ യെസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിബഡി, ദിസ് ഈസ് യുവർ ചാൻസ്. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ചിലപ്പോൾ ഫറാ ചേച്ചി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ എക്സാക്ട് കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഐ ജോയിൻഡ് ഇൻ a lot of communities. So I got a lot of opportunities through that. So I'm really thankful to communities. And അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് as per you said, like importance of networking. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എന്താ പറയുക, ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബിഫോർ വാട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് ഒരു 3 months ഉള്ളിൽ വാട്ട് ഐ ആം റൈറ്റ് നൗ. So I'm really thankful to all the communities and all the members who are out there. So പിന്നെ ആക്ച്വലി ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അബൌട്ട് KTU ആൻഡ് ലൈക്ക് ഈ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഓക്കെ നോബഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻടു ഫാൻ ഫ്രം കേരള അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫ്രം നിയർ ബൈ കോളേജ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു എവർ ലൈക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ലിങ്ക്ഡിൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ഞാൻ ഇതൊരു കണ്ടതിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫാങ്ങിൽ കിട്ടിയ ഒരാൾ ചേച്ചിനായിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ആമസോൺ അങ്ങനെ ഓ ഡീപ്ലി. പിന്നെ ഞാൻ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുക എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു
വെറും പ്രോമാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ നാള് ലിങ്ക്ഡിൻ ഫോളോ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിപ്പോ അടുത്ത് നമ്മുടെ ടിങ്കർ ഹബ് ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. ഐ ഗെസ് യുവർ ചേച്ചിയുടെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടും കൂടി ഇല്ലേ? ഐ ഗെസ് എൻഫ ആണോ? എൻഫ രാജഗിരിയിലാണ് പഠിച്ചത്. എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് saw her post. She is also master student. University of Arizona. Yes. So അങ്ങനെ കുറെ പേരൊക്കെ this fan moment എനിക്കത് സംഭവിച്ച when I look through LinkedIn or some place, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാർത്തികിനെ പറ്റി ന്യൂസ് അറിയുന്നത്. So it's always about like people. നമുക്ക് എപ്പോഴും you would see people who getting into Google from other colleges and everything. നമുക്കപ്പോ you won't be able to relate to them, right? Only if you could relate to someone who is from, you could only relate to people who are coming from the same background. എനിക്ക് അതാണ് സംഭവിച്ചത് with കാർത്തിക, right? So that's what you should pass down also. So that's all. That's about the community. That's the strength, the power of the community actually. That's very true. പക്ഷേ like as per said, like നമ്മള് like ഇത് വെറുതെ കോമഡി വെക്കും, വേണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെറുതെ അത് വേണ്ട അത് പറയാനില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ലൈക്ക് യു ആർ 10x സ്മാർട്ടർ ഓർ യു ആർ നോട്ട് 10 times braver than me, ബട്ട് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ആമസോൺ SDI അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഫാങ്ങിൽ കയറണം. എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രീം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഫാങ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ഡ്രീം ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് സംതിങ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓർ ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് സംതിങ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ ടെക്. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നല്ല, ബട്ട് എനിവേ സാസ് പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ കുറച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ കുറച്ച് നാള് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ജീവിക്കുക. അതന്നെ അങ്ങനെ കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ലോട്ടറി ഒക്കെ കിട്ടിയാന്ന് കുറെ കൊള്ളാന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്. സോ എനിവേ നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ ആ ക്വിസ് തുടങ്ങിയാലോ. എവ്രിബഡി ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഐ ഗെസ് ആദ്യത്തെ യെസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് kahoot.it പോയിട്ട് ഇഫ് യു ടൈപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് നമ്പർ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദാറ്റ് ക്വിസ്. എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, എവ്രിബഡി ക്യാൻ ജോയിൻ. സോ വിന്നേഴ്സിന് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടും? ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കമന്റ് കിട്ടോ? ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്താ നോക്കാം. യെസ്, ഇവിടെ എല്ലാരും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഉള്ള സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ലൈക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്മാർട്ട് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് GDSCയുടെ സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിയാക്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ പയ്യനാണ്. യെസ്, സോ കുറെ അടിപൊളി പിള്ളേരുണ്ട്. വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദം. Yes. Yeah, I guess Adit is presenting the screen and വളരെ കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളല്ലോ. കമോൺ നോക്കട്ടെ. എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രൈസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ, പ്രൈസ് ആർക്കും വേണ്ട, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ക്വിസ് അതെല്ലാം സർപ്രൈസ് ആണ്. ക്വിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ, അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം സർപ്രൈസ് ആണ്. സോ കുറെ പേരൊക്കെ ബുദ്ധിക്കെട്ട് കളിക്കും. ലൈക്ക് 2 പേര് വെച്ചിട്ട് കയറും, 2 അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് കയറും, അങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ച ശരിയല്ല കേട്ടോ. ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. നമ്മളൊരു 2 minutes ക്വിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ എവരിബഡി ട്രൈ ടു ജോയിൻ ഇൻ. ഹലോ. ഒരു കോൾ വന്നു. പിന്നെ അരുൺ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാങ് ഡ്രീം അല്ലാന്ന്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. ഫാങ് കേറിയിട്ട് വലിയ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ ഓർ എനിത്തിങ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. അത് ഒരു ഹൈപ്പ് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? സോ സോ ഇറ്റ്സ് ഏത് കമ്പനിയിൽ കയറിയാലും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സീ വാട്ട് യു ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ ഫാങ് കയറിയത് ഇറ്റ്സ് ടു ലേൺ ഹൗ ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ടു work on my startup, right? So it's about like what you want in life. It's about understanding what you want. Just don't go behind all of this just for the hype. Just understand if you really want these things, and you will only know if you really want it if you talk to people who have already done it. That's true. So അങ്ങനെ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ പല കണക്ഷൻസ് നമ്മളാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് കുറെ പേരെടുത്ത്
സംസാരിക്കുക. ലൈക്ക് എവറിബഡി ഹിയർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ടോക്ക് ടു സമ്മൺ ദി അതർ ലൈക്ക് എവറി ഡേ. സോ ഞാൻ പേഴ്സണലി അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. എവറി ഡേ ഐ ട്രൈ ടു ടോക്ക് ടു സമ്മൺ. സോ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു പോയി. ബട്ട് ദ വേൾഡ് ഇസ് വൈഡ്. ഓൺലൈനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഓൺലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോ ഐ ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഫ്രം എന്താ പറയുക ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. ലൈക്ക് മുന്നൊക്കെ നമുക്ക് IITiansനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ IIT പോകേണ്ടി വരില്ലേ? ഇപ്പൊ IITians അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ക്രെഡിൽ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദം. കുറെ പേര് കുറച്ച് നല്ല മനസ്സുള്ളവരുള്ളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾക്കാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ നമ്മൾക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചുമ്മാ കറങ്ങി കുത്തിയതാട്ടോ. ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, ആസം. ഞാനും കറക്കി കുത്തിയതാണ്. ബട്ട് ഐ ഗെസ് ആൻസർ ആയി തോന്നുന്നു. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കറക്കി കുത്തിയതാട്ടെ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ആൻസർ. ഓക്കെ, September 15th observed. ആരാണ്? ആവോ സത്യം പറയാം എനിക്ക് ആൻസർ ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ വെറുതെ കറക്കി കുത്താ. ബ്ലൂ. ഓ ഞാൻ എടുത്തു തോന്നുന്നു. കറക്റ്റ്. ആൻസർ ചേർന്നുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ അലീനയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡസ് ഗിഗ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ? Yes. Okay. So 10 to the power 9. ആരാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറോ. ഓക്കെ, സ്വന്തം പേര് കൊടുക്കാത്തവർ ഫസ്റ്റ് വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് തരാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹീറോ എത്രത്തോളം ശ്രമിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നല്ലോ. ഹീറോ ആരാണ്? ഓക്കെ, ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൺസ് എനർജി is transferred by what mode of heat transfer? ഇത് വളരെ ലൈക്ക് നത്തിങ് ടെക്നിക്കൽ, വളരെ ബേസിക് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഗൂഗിൾ ചെയ്തവരെ കിട്ടും. ഗൂഗിൾ ചെയ്യാനൊരു പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഫാസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ്. ആസം. സോ ജോ ആണ് ഇപ്പോ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹീറോ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലാണ്. ഓക്കെ, ഹീറോന്റെ മോട്ടിവേഷൻ കളഞ്ഞു. ഏതായിരുന്നു? നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോഴേ ആൻസർ പറയണം, വെറുതെ എന്തിനു തെറ്റ് ആൻസർ പറയണം. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നില്ലേ? മദ്രാസ് ആണോ? ഗസ് കരക്പൂർ ഓർ മദ്രാസ്? നോ ഐഡിയ. മദ്രാസ് ആയിരിക്കും. എനിക്കറിയില്ല. യെസ്, നോക്കാം. സോ ഖരഗ്പൂർ. യെസ്. ഓക്കെ, ഹീറോ വന്നല്ലോ. ഹീറോ പിന്നെയും ടോപ്പാണ്. സോ ഹീറോ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്ത കാരണം നമ്മൾക്ക് ആരെയാണ് പ്രൈസ് എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റതല്ല. ഗെറ്റാക്കുമായിട്ട് റിസീവ് ഫോർ. സോ ലാസ്റ്റത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉള്ളോട്ടാ ഇത് കഴിഞ്ഞ്. എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് എന്താണ്? പ്രൈസ് ഒക്കെ സർപ്രൈസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇപ്പഴേ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ കളയാൻ പാടാം. നമ്മള് ലൈക്ക് എല്ലാം സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും നല്ലതാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം. നല്ലതല്ലെങ്കിലും ക്വിസ് ചേച്ചിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈസ്. അരുണിന്റെ വീട് എവിടെയെന്നാ പറഞ്ഞേ? എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂര്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ അടുത്ത. എന്താണ് ലൈക്ക്
ഞാൻ വല്ല കാട്ടി ഉള്ള രീതിയിലാണോ? ഓക്കെ, തൃശ്ശൂർകാരന്റെ ഇല്ല, എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചതാ. തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക്? നോർമലാണ്. ഏയ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഇവന്റിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്, പുറത്ത് ലോക്കലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നോക്കട്ടെ ആരാ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അലീന, നിയ ആൻഡ് പ്രണമധു ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന 2 പൊസിഷൻസിനായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കണ്ടാവുക. ലെറ്റ്സ് സീ. കറക്കി കുത്തിക മക്കളെ, അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ പല എക്സാംസിന് അങ്ങനെ പോയിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. സോ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ആസം. സോ നോക്കട്ടെ പോഡിയത്തിൽ ആരുള്ള നോക്കട്ടെ. സോ 3rd പ്രൈസ് പ്രണവ് മധു, ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നാണ്, CS. ആസം. 2nd പ്രൈസ് അലീന ജോസി, ഷീസ് ഫ്രം 2nd ഇയർ, CS. പിന്നെ ആരാ ലീഡ് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, നിയ. ആസം ആസം, നിയ ആസം. സോ നിയ ആക്ച്വലി ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് 4th ജോ ആൻഡ് 5th മേഘ ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. നിയ is first year CS student. She is also a Tinkerhub co-lead for media team. Congrats. നിയ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഐ ഗെസ് എവറിബഡീസ് ടൈം ഇസ് വാല്യുബിൾ ആൻഡ് ആമസോണിന്റെ SD-യുടെ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം വാല്യുബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾക്കും അറിയാം. സോ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് കിടക്കാം. പ്രൈസ് പറയില്ല. പ്രൈസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് ഇപ്പൊ റിവീൽ ചെയ്യില്ല. ഞങ്ങളത് കിട്ടുന്ന ദിവസം ഞങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പിന്നെ പലയിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പഴേ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. യെസ്, തട്ടിപ്പൊന്നല്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ പല സ്കിൽസ്. ഓക്കെ സോ എനിവേ നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ GDSCയുടെ ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ആയ മാഗ്നിയ മിസ് ഉണ്ട്. മാഗ്നിയ മിസ്, വെൽക്കം ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ്. മാഗ്നിയ മിസ്. Thank you, Arun. Thank you. Hi, Farha. Hi, Miss. So, ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. Yes. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event. So first of all, I would like to thank our guest Farha Kareem who honored this function with very inspirational thoughts. Really inspiring ആയിരുന്നു ഫർഹ. ആൻഡ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫർഹയുടെ ആ ഒരു BTech ലൈഫിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു മേക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്, ടെക്നിക്കൽ ഇവന്റ്സ്, അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനൊരു സെഷനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു BTech ലൈഫിൽ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു. റിയലി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. ശരിക്കും ഇവർക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ കോഡിംഗ് അതിനെ പോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് DBMS, OOPS, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അൽഗോരിതംസ്, അതൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആക്കണമെന്ന് ഒരു നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഫർഹ കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും അത് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ടൈമും വളരെ ആപ്റ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ആൻഡ് I would like to thank our beloved executive director and principal with their absence for supporting us. And also we have our HOD Miss here. So thank you, ma'am, for your unconditional support for all of our activities. Thank you, ma'am. And on behalf of GDSC, Tinkerhub and Code, I thank every students and participants who are gathered here. Once again, thank you so much. Thank you, Miss. Yes, നമ്മുടെ HOD ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ രമ്യ മാം, ഹലോ. ഹലോ അരുൺ. യെസ് മാം. ഞാൻ ഒരു 6:30 ജോയിൻ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ മുതൽ ലിസൺ ചെയ്തു. ഫറ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു.
എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ചിറ്റ് ചാറ്റ് രീതിയിൽ ആയിരുന്നു സെഷൻ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കേൾക്കാൻ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എന്തായാലും സ്റ്റുഡൻസിന് ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യം പിന്നെയും ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം. അരുൺ അതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും താങ്ക്സ് പറയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോ നമ്മള് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മിസ്സുമാരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ട് നമ്മുടെ സെഷൻ പതുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാം. ആക്ച്വലി പറയാം, ചേച്ചിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി മിസ്സുമാരെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കോർ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ എക്സാംസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇപ്പൊ അടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനായ രീതിയിൽ ലൈക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ച് തകർക്കണ്ടാവും ചേച്ചിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. സോ അത് കാരണമാണ് മിസ്സുമാർ പറഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ കോർ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഗൈൻ ഫോർ ഷെയറിംഗ് വിത്ത് അസ്. സോ ഇനി നമ്മൾ പതുക്കനെ നമ്മുടെ ഇവന്റ് വൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൻസിക്ക് വലിയ താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻസി. ആൻഡ് എ വെരി ബിഗർ താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് അതിനേക്കാളും വലിയ താങ്ക്സ് ടു ഫർഹ ചേച്ചി ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് അസ് ടുഡേ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ ഫോർ joining with us today. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ എവറി വൺ. ബൈ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സെഷന് എടുക്കാൻ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു ഫർഹ ചേച്ചി. ആൻഡ് ദ സെഷൻ ഇസ് റെക്കോർഡഡ്. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ലൈവ് സ്ട്രീം ഓൺ യൂട്യൂബ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രീം കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് for any other further queries you can reach out to us or anybody in the college. So thank you so much everyone once again. So take care everyone. Peace out. Bye. Thank you, everyone. Bye.